Αν ο Keria δεν πάρει Rel θα μου φανεί πολύ περίεργο, γιατί απλά έχεις το τέλειο draft για να πάρεις Rel. Οκ! Θα πάρει Νίκο. Και insta bard από τον Duro. Τι έγινε μόλις τώρα? Παιδιά, το πρόβλημα είναι ότι μπάφαραν πάρα πολύ το magic damage, τους έχουν πάρα πολύ magic damage η T1. Που σημαίνει ότι το magic resist βγάζει πάρα πολύ value. Εδώ βλέπουμε ότι η ultimate του Bard μπορεί να βγάλει πάρα πολύ value κάνοντας protect. Δεν έχουν το ρελάκι, φοβήθηκαν να φάνε κάποιο counter. Αλλά είναι Keria μαζί με Νίκο, το καλύτερο Νίκο που υπάρχει. Να δούμε τι value θα βγάλει κι αυτός. Βλέπουμε Howl vs Goal. Περίπου. Είναι το ίδιο για την Κορέα. Δεν άκουσα τους T1 fans να φωνάζουνε. Wait, ακούστε. Okay, let's just not commentate. We can just let the crowd do it. Knowing T1 crowds, this isn't going to stop anytime soon either. Yeah, that's Okay. Hang on, how long are we supposed to hold? Τσατ, βάλτε με μία μέρα στη θέση του Honor, θα νομίζουν ότι είναι ορθογραφικό λάθος το όνομα. Και φύγαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο Summoner check. Exhaust για τον King πάνω στο Rumble. Rumble παίζει με phase rush. Γυρνάμε, φίλε, στα βασικά που κάναμε στην αρχή του split, του πρώτου split. Όπου λέγαμε, όταν βλέπεις Gwen, παίζεις phase rush στο Rumble, είναι το καλύτερο play σου. Τα υπόλοιπα είναι σταθερά με το βιβλιαράκι να είναι στον Duro. Μου αρέσει το bot matchup γιατί από τη μία η T1 πήρανε full comfort picks, από την άλλη ο Duro θα πάρει Bard game 1 που δείχνει λίγο το πόσο καλύτερα νιώθει με τον εαυτό του, πόσο πιο άνετα νιώθει. Πάντως θα δούμε τόσες πολλές φορές T1 vs Geng όπου θα φτάσουμε παγκόσμιο και θα θέλουμε κάτι άλλο. Δεν θα θέλουμε άλλο T1 vs Geng. Λοιπόν, η Ori παρότι έχει χάσει HP που Σάρι. Wait. Ο Faker χάλασε ήδη και τα δύο pots. Βαρύ. Καλημέρα πάνω. You know how it's always you and me, wherever we go, and then it wasn't, and it really bothered me. I missed you a lot. Yeah, I was a bit sad not to make it to Vancouver. Never been to Canada before, but we're glad to be back, and now we've got a lot of time. Βλέπετε το Annie, by the way, πόσο range έχει. Έχει αρκετό range που μπορεί να ματσάρει και την Orianna, που είναι πάρα πολύ δύσκολο για mid laners. Όποτε ο Chovy κάνει Q, ο Faker θα τανκάρει με το E για να φάει ο Chovy damage. Και τώρα η Annie έχει σετάρει ένα slow push πάνω στο αντίπαλο tower που θέλω να δω πώς θα διαχειριστεί, αν πάει ένα γρήγορο recall για να πάρει items ή αν απλά περπατήσει μαζί με τη Vi προς τα κάτω στο jungle. Εδώ ο Duro θα κάψει το heal του. Παιδιά, μπαίνει ο Τούρκ και λέει καλημέρα, δεν πρόλαβα τα στοιχήματα. Δεν πειράζει, στο επόμενο λεβέντι μου. Για τώρα απόλαυσε gameplay. Τέταρτο, ένα auto από τον Duro. Ο Bard ξέρουμε ότι θέλει τα MIPS. Μόλις πάρει τα MIPS είναι πολύ πιο δυνατός. Βέβαια εδώ ο King δεν έχει W. Τον είδε. Αυτό το βηματάκι που έκανε ο King, να ξέρετε, ήταν το πιο σημαντικό, γιατί αν πούσαρε λίγο πιο μπροστά χωρίς W και δεν έχει και flash, μπορεί να πέθαινε. Και οι δύο junglers θα πάνε back, δεν θα πάρουν κάποιο summoner. Honor! Έχουμε βγάλει αντίσκηνο λεβέντι. Φοβάται μήπως φάει ο Λίνο Ντόραν. Εδώ μόλις είδα ότι κάτω έχει το LCK logo, περιμένετε, πρέπει να το βγάλω. Πώς το βγάζω? Σχολιασμοί. Το flash! Θα πάρουν double sums από τον Guma. Με τον Duro να παίζει ευθεία, ο Ruler ακόμα έχει τα πάντα. Παίζει με cleanse, όπου το cleanse ρεαλιστικά είναι για 2 spells στο παιχνίδι. Για το της Νίκο και για το ult πλάκα-πλάκα και για το ult της Annie. Τώρα στο top lane δεν είναι τόσο greedy να μην πάρεις flash, γιατί παίζεις Gwen. Είναι λίγο risky στην αρχή, όπου το σου έχει μεγάλο cooldown. Αλλά το σου στο late game φτάνει να έχει τόσο μικρό cooldown που δεν έχει σημασία.
Η ρούλα ανταλλάζει πάρα πολύ καλά. Swaps δεν έχουμε δει, όπου και τα swaps. Από τη μία ο Rumble στο 6 θα έχει equalizer, μπορεί να κάψει το wave. Από την άλλη η Gwen είναι πολύ δύσκολο να φάει dive. Ενώ βλέπουμε ότι ο Canyon είναι ήδη κάτω. Το root θα γίνει cleanse γρήγορα, έχει flash τέταρτο. Τσάτ, αν πετύχαινε το W θα έκανε flash auto. Και εδώ είναι ο ruler που λέει: ξέρω τον Geng, ξέρω ότι το τέταρτο δεν σκοτώνει. Wait, η Βάη έχει φύγει. Πέθανε. Oh, it's kinda easy. Αλλά τρώνε teleport. Έχει equalizer. Έχουνε portal. Στο mid έχουμε trade. Shockwave! Πιάνει τον Faker και οι δύο mid laners πάρα πολύ low. Ο Τσόβι μπορεί να φλασάρει με την μπάλα του. Το δεν θα φτάσει. Ασπίδα εκεί, μπαίνει μέσα ο Owner και boom! Κάτω Τσόβι. Εδώ ο Τσόβι περίμενε ότι ο άλλος είναι πάνω. Ο Canyon! Jungle Diff! Και οι δύο Jungle Diff. Παιδιά, και οι δύο mid χάνουνε flash. Και οι δύο jungle χάνουνε flash. Και οι δύο junglers σκοτώνουνε. Θα ήταν πολύ καλό για την T1 αν δεν σκότωνε ο Canyon. Αλλά στο τέλος το trade πάει even και έχουν πάρει και το dive στο bot. Εδώ ο Keria σου λέει πρέπει να ζήσω, δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. Το dive είναι καλό, περίμενα ότι ο Owner θα κάτσει λίγο για να τους προστατεύσει, αλλά δεν έκατσε εκεί. Ενώ στο mid ανταλλάζουν cooldowns, εδώ ο Faker αποφασίζει να μην φλασάρει, γιατί αν φλασάρει παίζει με summoner disadvantage. Θέλει να μπεϊτάρει το flash του Τσόβι για να ζήσει, το ξέρει ότι ζει. Έχει την ασπίδα. Ενώ πέθανε πάλι. Έφαγε equalizer σε flash Νίκο σε Annie combo. Οκ, ήταν τεράστιες λιποθυμίες. Θέλω να δω replay, αν ήταν εκεί ο Doran περισσότερο. Αλλά σίγουρα έφαγε flash από Keria. Για να δούμε. Γιατί λογικά θα πέσει τώρα στα πόδια του equalizer. Ο μπρο, το ξεκίνησε ο Faker το play. Οκ, περίπου αυτό που είπαμε, με μια μικρή διαφορά ότι ο Faker ξεκίνησε το play. Τον καμπάρουν και δεν μπορεί να σνομπολάρει. Πάντως, θέλαμε να μάθουμε αν μας πάρει ο ύπνος και δούμε καλό series. Μέχρι τώρα έχουμε ξύλο. Οκ, οι top laners είναι στο bot, τα Voids βγαίνουν σε λίγο. Ο Δράκος έχει πάει στην D1 με τον Owner να έχει κάνει secure το πρώτο objective. Αλλά τα Voids από την άλλη και αυτά σημαντικά. Ο Canyon βλέπει την αρκούδα αλλά δεν κάνει react. Και εδώ ο Faker κάνει το κλασικό trade. Όπου όταν είσαι Annie και το objective είναι κοντά, τι κάνεις? Ρίχνεις όλα τα cooldown σου, παίρνεις το HP του mid και του λες δεν μπορείς να φαϊτάρεις. Βέβαια ο Τσόβι επειδή παίζει με το Catalyst έχει αρκετό HP και μπορεί να χιλάρει λίγο παραπάνω. Αλλά θέλω να τον φαϊτάρουν. Ο Wukong είναι σε καλό σημείο για να κάνουν fight. Πήρανε δύο, ναι. Πήρανε δύο, ο Canyon δεν smiteαρε για να πάρει το άλλο. Οπότε θα πάρει μόνο αυτό. Να το exhaust value, είναι πάνω στο equalizer. Ο King θα μπορούσε να πάρει flash εδώ, αλλά τώρα μήπως χάσει τη ζωή του, γιατί ο Faker είναι κάτω. Ο Faker είναι κάτω. Σαλιδίζει ο King, αλλά ο Doran τα ξέρει τα matchups του. Boom! Dead. Πέθανε από σεβασμό. Οκ, πέθανε από σεβασμό. Καλό game από τον Faker μέχρι τώρα. Κάψαμε shockwave για το wave. Α, γι' αυτό λέγεται shockwave. Μεγάλο true. Πάνω σήμερα δεν έπαιζε ηχλέ. Ωραία, οι T1 έχουν ένα μικρό gold lead, είναι πιο πολύ από το mid lane, όπου ο Faker έχει πάρει 2 kills, ο Τσόβι δεν έχει κανένα kill ακόμα. Έκαψε το shockwave για να κρασάρει το wave για να χάσει ο Faker CS. Μπρο, τι γίνεται στο mid! Δεν νομίζω ότι μπορείς να τον σώσεις. Οκ, ήταν καλή προσπάθεια, πάρα πολύ τιμή. Έπιασε στον Keria. Έπιασε στον Keria. Αλλά έχει αρκετό HP, έχει heal. Μπορεί να φύγει μακριά. Ο ορισμός του με καμπάρουν.
Αλλά του βγαίνουν συνέχεια και ο Τσόβι δεν έχει respawn. Παρότι το bot Farkira είναι σε καλό σημείο, το bot φεύγει από το bot lane. Πουσάρει μόνος του ο Γκούμα. Οπότε ο Γκούμα, παρότι δεν βγαίνει μπροστά στα CS, ο Τσόβι είναι αυτός που χάνει. Κανείς δεν πάει παρακαταναμάζει, πάει με teleport το Τσόβι μακριά, μήπως κάνει flank. Έχει φύγει ήδη ο Γκούμα, δεν θα τον πιάσει. Άρα έχει στα top lanes να είναι kinda close. Στο bot νούμερο είναι close, όπως είπαμε δεν βγήκε μπροστά από αυτό ο Γκούμα, απλά ο Ruler μάζεψε mid. Και η διαφορά στο mid να συνεχίζει να υπάρχει. 1100 gold το παιχνίδι τώρα. Τώρα του βγαίνουν από τρεις πλευρές. Και ο Keria φαίνεται να κάνει και αυτό. Δηλαδή Keria και Faker είναι παντού. Maybe that's enough, but not going to be the case. And then Keria has to do his best this year. Will be very happy to do so for that kill. Wait, η εκδίκηση. Λένε η σειρά σου τώρα. Το πήρε πάλι ο Bard. Ο Bard μου παίρνει τα kills. Μάγκες, τι γίνεται, έχουμε κάποιο φετίχ με τους mid laners και τους έχουμε σπάσει στο ξύλο. Εμένα αυτό μου φέρνει σαν τρελό φετίχ. Αλλά ναι, από τη μία ο Bard έχει πάρει kills, δηλαδή εδώ αν το έπαιρνε το kill ο Τσόβι ήταν μπροστά στο gold. Αν έπαιρνε το kill ο Wukong ήταν ακόμα πιο μπροστά. Αλλά το παίρνει ο Bard μπορεί να βγάλει item. Στα objectives είναι αρκετά πίσω οι Genji όπου θέλουν να παλέψουν σε 3 λεπτά από τώρα για το Herald που βγαίνει. Και βλέπουμε ότι ήδη παίζουν λίγο για αυτό, έχοντας φέρει τον mid lane του στο top, τον bot lane του στο mid και ο King καταλήγει στο bot lane. Last remaining objective was taken. They take down the dragon. So T1 upgrading some shoes pretty nicely, and it's a Cloud Soul. Oh baby, you love to see it. Always T1, they're always so good at Wait, το King παίζει να σκοτώνει εδώ. some needlework down here towards the bottom side. Faker is just Oh, you're close! to get out, and he will do so, but looking a little worse for Wait. wear. Αν ο Τσόβι εδώ που παίζει να σκότωνε. Παιδιά, εκεί σκότωνε ο King γιατί η Άνια στόχησε σε stun και η Άνια δεν μπορεί να παίξει γύρω από το πόσο damage μπορεί να βγάλει Gwen και πόσο slows μπορεί να βγάλει. Rod of Ages πάντως ο Τσόβι συνεχίζει με τα tanky build του αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά έχουμε και ένα... Ο Τζιν του σνίτσαρε. Ξέρετε, βλέπουν τον Τζιν να περπατάει λεβέντικα και καταλαβαίνουν ότι έχουν backup εκεί. Ο μπρο μου όρμησε ευθεία! Πιάνουνε τον Bard. Αλλά θα φύγει ο Owner. Τον πιάνει ο Duro με το ulti, κάνει positioning και τον πετυχαίνει stun. Ωραία Duro! Τα snipes έρχονται από τον Jin, αλλά έχουν έρθει πάρα πολλά άτομα της T1 με τον Jin να σναϊπάρει τον Keria. Το fight είναι 2 για 2. Ο Duros κάνει μόνο slow και μετά φλασάρει πάνω στον Doran όπου το έχει δει το όνειρο. Και έχει δει το prediction πάνω στα spells του. 3 kills για την T1 σε ένα play που ξεκίνησε η Genji. Πολύ όμορφο διάβασμα εδώ. Να ξέρετε, είδαν το ruler να κατεβαίνει και δείτε πως όλοι κάνουν collapse στο play. Έρχονται πρώτοι. Ζωνάρουν το ruler, ανεβαίνουν από πάνω, το equalizer είναι καλό. Το παίζει τέλεια owner, γιατί ο owner εδώ στο λάρι για πάντα. Και ο ruler είναι αποκομμένος από το υπόλοιπο fight. Αλλά αυτό το snipe ήταν huge. Και εδώ το flash ήταν πολύ καλό. Ο Τσόβι πώς είναι τόσο μπροστά! Δηλαδή βλέπετε φίλε, είναι αυτό που κάνει τον Τσόβι Τσόβι. Πώς ακριβώς, ενώ είναι 0-3, καταλήγει να είναι μπροστά στον gold. Έχει πάρει plates και είναι 30 CS up. Well, I feel like with Nexus, there's other circumstances that make the Nexus really valuable. No, 50 gold. Αλλά ο Γκούμας... ο Γκούμας έχει πάρει ένα πάρα πολύ healthy lead για τον εαυτό του. 1000 gold σε κόρκι και είναι από τα καλύτερα του picks. Μου αρέσει όμως ότι το παιχνίδι είναι σε τέτοιο σημείο, δεν έχουμε δει κάποιο stomp ακόμα. Το επόμενο fight θα κρίνει πάρα πολλά.
further arguments, Your Honor. That's all I got. Yeah, so that is a large reason why Geng is still doing decently well as far as gold, but you can feel that the tempo around this map is not in their favor, right? T1 are still taking the things. By the way, και η Ιάννη δεν ήταν πριν στο play. Απλά η Ιάννη τώρα δεν μπορεί να παίξει laning phase. Είναι αυτό που σας είπα ότι η Οριάννα είναι πολύ καλό pick versus Sunny και επειδή ο Τσόβι παίζει road of phases, ο άλλος δεν μπορεί να παίξει laning phase. Δεν έχει flash, το ξέρω, τον Νταϊβάρουν ξεράρε. Shockwave σε ulti, Wukong, θα κάνουν τα πάντα. Τι έπαιξε ο Ντούρος? Νομίζω ότι ζώναρε και τον Κέρια. Αλλά ναι, έχει βγάλει road of phases defensive bottes που σημαίνει ότι χιλάρει πάρα πολύ. Ο Faker έχει flash. Παίζει να χρειαστεί να το κάνει. Δεν ήταν καλό flash. Ναι, ο μόνος τρόπος να ξεφύγεις ήταν να κάνεις flash από τον τοίχο εκεί. Και αυτό είναι solo kill για την Gwen, ενώ έχει πεθάνει και ο Rumble, που βλέπετε τη διαφορά στο top lane για τώρα έπεσε αρκετά. Wait, έφαγε το Q του Jin. Ο Τσόβι βγαίνει πολύ μπροστά από αυτό. I mean, it just feels like T1 have done so many things, and then I look at the top of the screen, and I'm like, yes, they've got 2 dragons, but it's 7-7, and Genji has a gold lead. Like, why do they have a gold lead? Θα πουσάρει ο Rumble top. Εδώ μου άρεσε πως το έπαιξε ο Ντούρο. Γιατί ο Ντούρο, αν δείτε, γυρνάει για να κάνει zone τον Κέρια μόλις μπαίνει μέσα στο Canyon, εδώ. Δηλαδή τα 2-3 βήματα που δεν μπορεί να πάρει ο Κέρια για να ορμήσει μέσα, δεν βγάζουν value. Εδώ το flash ήταν περίεργο, αλλά μπαίνουν πάνω στον Kin, πατάνε πάρα πολλά κουμπιά στον Kin, γνωρίζουν ότι ο Bard δεν έχει ulti και ότι αυτό το play που κάνουν μπορεί να βγει. Βέβαια κυνηγάνε τώρα τον Κέρια με τον Canyon να χάνει το target, αλλά ο Doran έχει φύγει ευθεία. Ο Doran έχει μείνει μόνος. Ζωνάρι 2, παρόλα αυτά πεθαίνει. Είναι 1 kill για κάθε ομάδα με τον Draco να είναι up. Και ο Wukong σε λίγο να έχει τη σπίνα. Δεν έβαζε YouTube γιατί δεν έχει γίνει κάποιο στήρις για να ανεβάσω. Hello, caller. Ο Γκούμα. Ρε φίλε, ο Γκούμα πρέπει να κοβάλισει. Οκ, αλλά ακόμα το TR του είναι πολύ πίσω στα stacks. Λοιπόν, το ξεκινάνε. Αν το πάρει εδώ η Genji, ο Owner είναι πάνω από τον τοίχο. Θα μπει. Είναι πρόβλημα γιατί τώρα η Genji αγοράζει λίγο ακόμα χρόνο και αν μιλήσουμε για scale, ο Rihanna, Gwen, Wukong, Jin μου αρέσει πάρα πολύ σε σχέση, όχι γιατί δεν μου αρέσει τη T1, απλά η T1 είναι πολύ πιο mid-game στα μάτια μου. Εδώ πιάνουν πολύ όμορφα τον Doran. And a lot of ults were used by T1 in the previous fight, and I think they are more reliant on their ultimates, especially when Ruler and Doran. Το πρώτο objective που παίρνει η Genji, by the way. Εδώ είναι cool ο Chovy. Κάνει shockwave πάνω στο... Ο Faker δεν έχει flash. Δείτε πώς το παίζουνε ρε, δεν κάνουνε grid. Θα ορκιζόμουν ότι ο Canyon θα μπει μέσα να βαρέσει combo, αλλά δεν το έκανε. Γιατί ήξερε ότι ο Faker δεν έχει flash, αλλά έκανε respect. Continuing to just 1v1 here towards the bottom side, and Gumushi will come back towards the mid lane because Ruler is continuing to shove that one out. Are we going to go for it? Oh my god, τους τραπάρει! Oh my god, τους έχουνε μυρίσει! What? Ο Kim πέθανε. Doran! Εκεί... Τι κάνει ο Κέρια? Εκεί που δεν το περιμένεις, ένας είναι ο ήρωας. Οκ, είναι ο Doran που βγάζει το 2v1 counter diver μέσα ο Γκούμα. Ο Ιρούλα με το movement speed εδώ μπορεί να ξεφύγει. Ο Τζάρι 2 cooldowns τελευταία στιγμή. Μπρο, τους μύρισαν. Πώς? Oh my god, αυτό ήταν madness. Εδώ Κέρια μπήκε ο Ντούρο και το τζίμπησε. Οκ.
Αλλά εδώ. Οκ. Είδατε πως το έπαιξε. Πρόκαρε Rocket Belt ώστε να πάρει face rush γρήγορα και μετά δημιούργησε απόσταση. Mistake από τον Keen, αλλά πολύ ωραίο play από τον Doran για να καετάρει. Ο Keen είναι 1-4. Ωραία, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η Orianna, παιδιά. Είναι ένας Wukong ο οποίος είναι τερατώδης. Μιλάμε για ένα Wukong με 2 αντικείμενα έξτρα πράγματα από πίσω. Η Orianna που έχει στακάρει τώρα το Fate. Ο Τσόβ είναι 3 level μπροστά. Okay, για να είμαι δίκαιος θα πω 2,5, αλλά μπορεί να παίξουν fight με τον Τσόβ είναι 3 levels μπροστά. Ο Ruler δεν έχει τα items που θέλει, ενώ ο Γκούμα βλέπουμε ότι ξεκινάει με το τρίτο του item, ακόμα θέλει να στακάρει αυτό το tier που είναι μακριά, τους έχουν πιάσει τον ύπνο. Τους έχουν πιάσει τον ύπνο. Δεν ξέρω ποια βάει είναι real, νομίζω ότι αυτή είναι η real, okay. Αλλά είναι πολύ μακριά. Δεν νομίζω ότι το χάνουνε, αλλά το θέμα είναι πώς θα παίξει το fight μετά 81. Ωραία, εδώ το call είναι fight ή leave. Νομίζω πως είναι leave. Βάζει το portal ο Duro, όλοι μπορούν να φύγουν. Είναι ο Atakan for free. Και τώρα πήρε κι άλλο XP ο Τσόβι. Λοιπόν, για όσοι αναρωτιούνται, οι Genji έχουν 27 τριαντάφυλλα. 27 μπαφαρισμένα τριαντάφυλλα. Δηλαδή ο Τσόβι είναι μπροστά ένα level από το Rod of Ages. Οκ, μπόλικο level από το solo XP που έχει πάρει. Γιατί ο Faker ρόμαρε πολύ και βλέπουμε ότι τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού ο Faker αν παίζει μόνος του στο lane με τον Τσόβι τρώει dive, ενώ ο Τσόβι συνεχίζει και φαρμάρει. Οπότε δημιουργείται μια μεγάλη διαφορά στα CS. Είναι το proactive με το reactive League of Legends. Εδώ θέλαν οι Genji να παίξουν λίγο παραπάνω reactive ώστε να κάνει το mistake T1 και να μπορέσουν να φαρμάρουν έξτρα. Και τους βγήκε. He's got, I think, 2 turrets. Definitely got the top side. Μείον ένα. Let's say 3 to 4 Reactive ήταν όταν περιμένεις ο αντίπαλος να παίξει και εσύ παίζεις πάνω στο παιχνίδι του. The space is going to ensure that you know how many tippers were taken by Trophy. Because like how many like it takes 6 tippers to make a kill. Η πλάκα είναι ότι ο Bard είναι fed, επειδή έχει πάρει τα kills στην αρχή και μπορεί να κλείσει 2 items πιο νωρίς. Κοίτα, μια καλή ulti Duro του σετάρει για τρομερό fight. Θέλω να μπουν πάνω στον Keen. Ο Keen είναι safe. Πολλά κουμπιά, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι βγάζουν value. Ο Τσόβι δεν χάνει HP. Εδώ είναι που φορσάρουνε. Φορσάρουνε πάνω στον Keen! Το shockwave είναι καλό! Oh my god, μπαίνει μέσα στο Canyon! Η σβούρα του! Όχι, over! Είναι όντως over, chat! Cinema! Holy! Από τα πιο όμορφα κόμπο που έχουμε δει. Παιδιά, τους έκανε όλους shockwave. Τους κράτησε ο Duro. Και μετά ο Canyon φλάσαρε με τη σβούρα. Μπρο, το Twitch με τρολάρει, απλά μου έριξε το stream. Απλά το Twitch μου έριξε το stream. What? Ρε, είχα ίντερνετ, εγώ το stream δεν μου έχει πέσει εδώ πέρα. Έβλεπα full το chat. Οκ, έβλεπα full το game, απλά με έριξε το Twitch. Επειδή δεν άντεξε το combo. Ρε, το stream έπεσε όταν στο replay δείξαν το 5-man shockwave. Τι έγινε εδώ, πάμε να δούμε τι χάσαμε. Oh shit. Sorry chat, δεν ξέρω τι έγινε, δεν είναι από μένα πάντως, να ξέρετε. Μας το έκανε και στο HLL αυτό τις προάλλες. Δείχναμε HLL και απλά το stream έπεσε σε μια φάση. Random. Bro, οι Genji έχουν ξεφύγει τώρα, ρε.
Έχουν ξεφύγει γιατί απλά τους κυνηγάνε παντού. Ο Doran είναι dead. Ο Kin μπαίνει μέσα πάνω στα δύο carries, κάνει ζώνια στο ultimate του carry. Και μετά καητάρει προς τα πίσω, ενώ ο Owner έχει πιαστεί. Ο Faker είναι bot που σάρει το wave, αλλά αυτό είναι Baron. Θα το κάνει cover και αυτό. Και τώρα και η Gwen είναι δυνατή. Ναι, το late game της Geng είναι απίστευτο, τρομερά την υγεία. Oh wait! Δεν έχουν smite. Οκ, κάνουν contest αλλά δεν έχουν smite. Ο Duro βγαίνει στο flank. Τσιμπάνε τον Keria, κυνηγάνε το ruler. Ο Baron ακόμα έχει HP. Μπαίνει πάνω στο Wukong. Αυτός βγαίνει από το pit, δεν μπορεί να ξαναμπεί. Oh my god, μπερστάρουν το Baron! Το πήρε ο Kuma! Και θα πάρει και το kill. Playable, winnable. Όλα αυτά επειδή ο Chovy ήθελε να πάει bot, να ξέρετε. Αν ο Chovy δεν πήγαινε bot, ήταν ok. Does it again. If the game state was even remotely close, that would have been huge. It doesn't really. Okay. Playable θα πω εγώ τουλάχιστον αυτό. Playable. The Gumayushi narrative though. It is, but you can put that one on the list as well. So what I want to highlight here, I actually like this call from T1 because you're in a desperate situation, right? And you Chovy TP to bot, and then they started Nash, which means that Faker knew he could TP to mid and pressure them off the Baron. I think they were a little slow. They probably could have gotten a little Oh my god. Βγαίνουμε κατευθείαν σε peak. Βγαίνουμε κατευθείαν σε θάνατο. Really matters for the game because even with the Rebel Baron power play, it's 500 gold. It's probably going to be maybe 1,000 if they're lucky by the end of it. Maybe it just stays around this. Κοίτα, η διαφορά στο gold είναι 10 χιλιάρικα. Είναι πολλά. Ouch. Αυτό ήταν λίγο ouch. Ναι, ο Baron πιο πολύ στολάρει το αναπόφευκτο. Αλλά... Κοίτα, βλέποντας τα items, ο Chovy έχει 3 items με 18 stacks στο βιβλίο. Η Rula έχει 3 items με healing reduction. Το Zonias για τον Kin θα είναι up μόλις πάει recall, αν δεν κάνω λάθος. 3 items Wukong. Οι διαφορές είναι items σε κάθε lane. Όπου είναι πολύ δύσκολο να παίξεις γύρω από αυτό. Η Annie δεν πήγε άσχημα στην αρχή. Η Annie μια χαρά ρόμαρε. Έβγαλε play στα sides. Ο Doran βγήκε μπροστά. Ο Guma βγήκε μπροστά. Είναι καθαρά teamfight execution. Νομίζω πως η Genji απλά παίζει τόσο καλά teamfights που δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει εναντίον τους. Μα το παιδί ο Chovy θα πάρει κανένα kill. Τι γίνεται? Bit of a rough one, and again, a lot of good champions have already been taken away by Genji. It's a very good point. One thing that we did learn, though, is that even though Genji have already qualified for Worlds as of their last match, they are not οι Genji έχουν περάσει στο τι κάνουνε, φίλε. Παιδιά, η μαϊμού του Canyon είναι next level. Δεν γίνεται... Όχι, πιάσαν το Chovy. Πρέπει να πεθάνει, right? Έχει phase rush. Τον πέτυχε αυτό. Είναι ζώνια στο ultimate bar. Θα βγει πρώτος ο Chovy από εκεί. Αλλά πάλι τον σκότωσαν. Αλλά η ερώτηση είναι με τι κόστος? Oh my god, πέφτει το Nexus. Αυτό είναι το κόστος. Δεν το περίμενα. Hey, they got 6 stacks off of the Magi's as well. Oh, that is a... Ο Canyon θα ζήσει! Ο Canyon είναι λοκαρισμένος. GG το πρώτο game. Ok, good game. Πολύ δυνατή η Genji, πάρα πολύ δυνατή η Genji. Οι T1 είχαν μερικές στιγμές στο early game, αλλά μόλις μπήκαμε μέσα στα teamfights ήταν τελείως διαφορετικό παιχνίδι όπου πρέπει να βρουν τα fights. Οι T1 έχουν πάλι side selection, έχουν το κοινό μαζί τους. Οι κάμερες είναι θολές για κάποιο λόγο, αλλά θα το βρούμε αυτό. Πρέπει να πάρεις blind top lane. Αμπέσα, θα πάρεις εσύ το Sion. Αν πάρεις το Sion θα πάρει αυτός Αμπέσα. Successful or not. That successful or anything like it was pulled I know out. the sentiment was that people didn't like it. Jace? Okay, and in some range, I like that. One of my least favorite Sejuani compositions, although at least Zace. now Radon does work.
Οκ. Αρκετά ρίσκι κίνηση. Παιδιά, είναι Gen Z, δηλαδή αυτό το draft δεν έχουν χάσει με αυτό το draft. Και για κάποιο λόγο στον πάρουνε με αυτά τα drafts. Και είμαι συνέχεια, αυτό το comp δεν σκεϊλάρει. Και σκεϊλάρει insane και τους πατάνε για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Πάμε prediction. Που θέλεις. Θέλεις να δεις το Game 3, το hype που θα υπάρχει. Που πήγαμε βιβλία και για τα δύο supports είναι το μόνο σίγουρο, δεν υπάρχει τόσο kill pressure σε αυτά τα bot lanes. Βιβλίο και για το mid, βιβλίο για το jungle. What the fuck, bro. Και οι δύο ομάδες έχουν δύο βιβλία. Η Σετζουάνι μπορεί να πάρει smite. Omega lul. Και τα δύο drafts μου αρέσουν πολύ, ξαναλέω. Το μόνο pick που δεν μου κολλάει τόσο είναι ο Jace. Να δούμε πώς θα βγει. The other one was Keen Sante with Canyon Italy. That's a pretty good one. Now, we don't have the Nidalee, so I'm a little worried for Gen G. It's really what I was kind of heading towards. Yeah, I didn't quite know where you were going, but you did get somewhere. The whole alien invasion thing really threw. Λοιπόν, πρέπει να δούμε και πόσο Faker θα παίξει το laning phase, γιατί ο Chovy τελευταία φορά που έπαιξε αυτό το pick βγήκε πάρα πολύ μπροστά στο gold, χωρίς καν να κάνει κάτι, αλλά έπαιζε versus melee. Ήταν εναντίον του Shanks. Στάκαρε πολύ καλά με το Twisted Fate του και αυτό του έδωσε ένα τεράστιο gold, 1500 gold χωρίς καν να έχει πάρει κάποιο skill. Όχι, δεν έπαιξα ads. Τσα, θα παίξω ads, το ξέχασα. Θα παίζω ads τώρα για να μην παίξουν μετά μέσα στο game. Οκ, BRB. Για όσους τα βλέπουν. What I'm leaning towards. If I needed someone that would make an argument for why Blast Cones suck, we got Brendan Fellas right there. Yep. I do think that Faker being on Azir is also a pretty good one. That's maybe, the list. Maybe that's all you'd need. And honestly, T1 has a large selection of things they're pretty used to playing. Onus Sejuani has been up or down, as Canyon is going to pop into this top lane to pay Doran a visit. Insane. See whether they do get a flash, and they do. Τώρα χωρίς να έχει flash ο άλλος. Είναι πολύ πιο δύσκολο να παίξει το matchup. Ο Honor περνάει από το mid. Πάει να καλύψει το jungle του γρήγορα για να μην φάει counter jungle. Πάει να καλύψει το top. Γιατί ο Skarner απλά πάει back. Δεν πάρει ένα health crystal. Αυτό σήμερα. Πάμε πάλι κάτω. Είναι άκυρες διαφημίσεις. Μπορεί να πατάς τώρα και να παίξουν μετά από ένα δεκάλεπτο. Όχι. Μόλις τις πατάς παίζουνε. Actually, interesting pathing here. So full topside player into attempt to gank towards top. Doesn't actually get the wall slam. That could have been the difference maker between actually getting a kill. But without that, not going to be the case. Still gets the flash. And isn't really that far behind. Is about like a camp behind, I think, when all is said and done. Yep. Although, as I'm looking, doesn't even look like that's really the case. Owner also showing mid earlier on. Ωραία, ένα το early game είναι αρκετά αργό. Ο Jace πιέζει και ο Jace πρέπει να πιέσει. Το matchup αρχίζει και αλλάζει μόλις ο Kin μπορεί να βγάλει armor. Γιατί ναι, ο Kin θα βγάλει πάρα πολύ armor. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι Kin Sante, είναι από τα καλύτερά του picks. Ενώ θέλω να κερδίσει T1, το game μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο με αυτό το draft. Κάτι μου λέει πραγματικά ότι... Oh, nice drift. Αν το έτρωγε ήτανε dead. Αλλά ο Canyon έχει σκυπάρει το blue του, δεν έχει πάρει blue. Και ανεβαίνει πάνω. Ωραία, αυτό μπορεί να είναι flash. Αλλά ο Skarner είναι κοντά και εδώ ο Chovy κοιτάει να το γυρίσει. Πρέπει να σκεφτούμε ότι ο TF πρέπει να παίρνει τα CS, okay? Κάθε CS που παίρνει είναι πιο value για αυτόν για τους υπόλοιπους. Και τώρα πήρε 6 extra gold. Σερι Genji 26, 26-27, δεν ξέρω, το έχω μπερδέψει. Συν 6, συν 6, συν 2. Το passive του TF είναι crazy, ρε. Για έναν τέτοιον παίκτη είναι crazy. Skarner κατεβαίνει κάτω, τρίτη απόπειρα για gank. Το θέλει πολύ τον gank ο Canyon. Αλλά κατεβαίνουν και οι δύο junglers. Οκ, περίεργο αυτό γιατί μπαίνει μέσα Honor. Ωραίος sidestep από τη ρούλα. Γκούμα το φεϊλάρι.
Ο Ruler εδώ έκανε ένα πολύ ωραίο sweet sidestep, αλλά μετά ο Γκούμα φλάστερ μέσα με τα φτερά, δεν τα πέτυχε. Και βλέπετε τώρα εδώ ήταν λίγο outplay από άποψη mechanics. Ο Τσόβι είναι 10 CS μπροστά. Ο Canyon είναι ακόμα bot lane. Οκ, από ό,τι βλέπουμε οι junglers θέλουν να καμπάρουν, φίλε. Έχουν βγάλει αντίσκηνο εδώ κάτω. Και θα πάει και πανεύκολο το Phages. Το pass of TF είναι ότι παίρνει extra gold από τα minions που σκοτώνει. And if you had have got Ruler's flash for it, which is often what you get going for those plays, it could have worked out. Ας πρέπει να κάνει flash. Chovy utilizing his as well. Παιδιά, ο Canyon κάνει το πιο ενοχλητικό early game που έχω δει. Okay, είναι πολύ ενοχλητικό αυτό το παιχνίδι που κάνει. Έχει βγάλει 5 ganks. Canyon actually been one of the biggest criticisms we've had for him for a long time is that he is just not that active as Keen. Πάει ο Keen. Δεν πάει ο Keen. Προλαβαίνει και φλασάρει. Ο Owner έχει πάρει ghost στη θέση του flash. Να δούμε αν θα το παίξει. Και βλέπουμε ότι πάλι ο Chovy είναι πολύ μπροστά, ρε φίλε, σχεδόν perfect CSing, οπότε τα αλλάζουνε. Ο ένας χάνει camps, ο άλλος χάνει το δράκο, αλλά για καλή τύχη του Canyon είναι και το scuttlebot, που σημαίνει ότι μπορείς να χάσεις ένα camp επειδή το έχεις μπροστά σου. Και έχει κάνει και counter jungle, που είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Είναι να πάρει το red buff. Λοιπόν, εδώ ο Canyon κάλλιστα θα μπορούσε να πεθάνει αν υπήρχε καλύτερο prior στο bot, αλλά ο Κερία και ο Γκούμα δεν πήγαν για να παίξουν το counter jungle. Φοβούνται ότι τρώνε dive. Οπότε επειδή φοβούνται ότι τρώνε dive, πρέπει να φύγουν πίσω. Είναι στα ulti, ανεβαίνει πάνω, ο TF, stun, dead. Είδαν τη Σετζουάνι και είπανε και... Και απλά ανέβηκαν πάνω και τον σπάνε. Ο Pillion για νέο jungler BLG, πριν δεις νέο jungler BLG θα το μαντέψεις. Τον Shadow. Το ξέρουμε εδώ και 10 μέρες αυτό. Δεν ξέρω γιατί όλοι στην Κίνα έχουν ξεχάσει, ρε φίλε, ότι υπάρχει και ο Milkman, ο Milky Way. Τον έχουν αφήσει στην κουλάκ τον καημένο. Κατά ο Skarner έκανε deep counter jungle και δεν έχασε καν το red buff. Το red buff του είναι up. Ο JJ που πήγε είναι ακόμα στην IG αναπληρωματικός. Τρελό κι αυτό. You know how you were saying it's 2 kills worth of gold? Yeah, it's almost free. Yeah. Ο Keen είναι ακόμα πίσω. Να το πούμε και αυτό ότι ο Jace έχει βγάλει πολύ καλή πίεση, έχει πάρει 2 plates, είναι 20 CS μπροστά. Δεν έχει παίξει άσχημα τώρα το laning phase. Αλλά το roam του Chovy εδώ ήταν λίγο σημαντικό για να τον βγάλει εκτός και να βοηθήσει τώρα τον Cassandra να βγάλει armor και όπως είπαμε μετά το armor το matchup γίνεται πολύ πιο δύσκολο. Ο Chovy είναι 900 gold μπροστά. What? Για να η Genji το Σερι που έχει κάνει μαζί με η WC, μαζί με MSI είναι το καλύτερο που έχουμε δει ποτέ. Εγχώρια splits έχουμε δει και άλλες φορές, αλλά οι ομάδες μετά χάνανε επειδή βγαίνανε έξω. Εδώ πέρα δεν χάσανε ούτε όταν βγήκαν έξω. Το κάνει ulti για να του πάρει το flash. Oh! Δεν είχε καν flash, αλλά και εγώ περίμενα ότι αυτό το ulti πετύχαινε. Oi! Πάμε ρε T1, ξυπνήστε, θέλω να πάρετε αυτό το game. Οκ, θέλω να πάρετε αυτό το game, πρέπει. Wait, αυτά τα φτερά πιάσανε.
Flash πάνω στο ultimate του Kerry, αλλά ο Kerry μπορεί να κρατήσει το flash του, μόνο exhaust. 2 summons από το ruler. Παίζουν πάλι πάνω στον King. Ο Canyon είναι στο bot και θέλει να παίξει επειδή ο Kerry δεν έχει cooldowns. Αλλά δεν είναι και το πιο εύκολο dive. Δεν έχει καν ultimate. Έχει κατέβει με 2 ζωνάρια. Κίνα μετά δεν έχει καλό game. Είναι το μόνο καλό game που έχουμε σήμερα αυτό. Συν 18. Α, παιδιά, για αυτό εννοώ. Δείτε τον Τσόβι με Twisted Fate. Είναι 1100 gold μπροστά. Δεν μετράω καν αυτό το wave. Ενώ έχει μία assist. Το pick στα χέρια του με το πώς παίζει είναι άδικο γιατί είναι όλο το playstyle του ο Twisted Fate. Farm, free roams, extra gold, αργό παιχνίδι. Well, then it also makes sense because he needs so many belts because he's a machine. Yep. Όμως λέτε ότι δεν πέφτει ότι F στο late game είναι beast. Destiny is not exactly kind to Doran here towards the top side of the map. As Keen's going all out, Trevor's going all in, and Doran is real dead. That is a kill going over to the Twisted Fate. Ότι F στο late game λόγω του ultimate, λόγω του double teleport που φοράει πάνω του. Nice flash. Και το πόσο μικρά cooldowns έχει είναι beast. Εδώ η ρούλα πεθαίνει. Bro, δεν έχει το flash επειδή έχει ignite. Περιμένει ότι θα κάνει ulti flash πάνω του. Αλλά δεν το είχε. Είχε ignite και μετά το flash πρέπει να περιμένεις λίγο για να ξανάρθει. Ο Τσόβ είναι μόνος στο top lane. Αλλά είναι η μόνη διαφορά στο game. Δεν υπάρχει άλλη διαφορά, είναι μόνο το Twisted Fate. And Chovy is getting to work on this turret to the point where we might need to be talking about first turret blood as well. I don't know whether he's going to take it on this push. That is going Δεν έχει ultimate το Faker, το ξέρει ο King, μπορεί να κάνει W εδώ. King out. King out. Ο Doran έχει ακόμα flash, αλλά πάνε για το deep web dive. Περίμεναν τη ρούλα, αλλά είναι ο Kerry απάνω, αυτό παίζεται. Ωραίος ο Kerry, τανκάρει ο Canyon, είναι dead. Big! Και πετάει και ο ruler! Έχουν πάρει 2 kills. Ο Τσόβι δεν θα πετάνει, έχει flash. Το θέμα είναι αν το κάνει στο knock-up. Δεν θα το κάνει, θα το περπατήσει απλά. Αλλά αυτό το dive ήταν ρε φίλε λούστικο. Ήταν big λούστικο γιατί απλά παίρνουν ευθεία. Ο Doran το παίζει με το flash και μετά ο Kerry κάνει τα dash του, κάνει τα knockups του. Πετυχαίνει τα charms, easy life. Ωραία, εδώ ο Τσόβι είναι dead. Γιατί flash? Γιατί flash, αφού έτσι αλλιώς είσαι dead. Nice, και εδώ είναι ο PT1. Παίρνουνε έλεγχο. Οκ, 2 kills πάνω στον Guma, ενώ παίζει Ζάχερα Καν, ενώ έχεις free μποτούλες, είσαι πολύ καλά μέσα στο game. Και ήταν risky dive, ακόμα και χωρίς τον Kerry, το dive ήταν δύσκολο επειδή έχει flash ο Doran. Και όπως βλέπουμε, θα κάνει το flash του πάνω στο του Skarner, ο Skarner μετά πιάνεται από το charm, δεν μπορεί να φύγει από το tower, φλασάρει σε λάθος χρόνο, οπότε πεθαίνει και ο ruler είναι dead. Timely arrival from Guma to catch there as well, and then I like that T1 also, they know where everyone is on the map, right? Εδώ δεν ξέρω γιατί να κάνεις flash, επειδή θες να πάρεις το minion. Επειδή θες να σκοτώσεις το minion, φίλε μου Τσόβι. On an even game state, I'll take them anytime. Every time, the amount of damage this team has is incredible, and we have seen Genji play this exact composition in late game, and I think it can be done. It's very poke heavy, right? You just gold card, do some poke, back off. Yeah, and you can play it in a 1-3-1, things like that. More of a full one, I guess. There are ways, but by default, if you're T1 and you get to Ωραία, πήρε λίγο χρόνο free items, ο Αζίρ για να φαρμάρει κι αυτός. Έχει βγάλει item, είναι κοντά στο δεύτερο αντικείμενο. Βλέπουμε ότι θέλει να πάει Rylai's. Τον Δράκο βγαίνει σε 2,5 λεπτά. Είναι το point of interest, αν και το Herald είναι up τώρα. Οπότε οι ομάδες, αν θέλουν, πρέπει να παίξουν λίγο γρήγορα εδώ, να σετάρουν το objective, να κάνουν το objective για να παίξουν μετά από το άλλο side. Με τον Geng να είναι level 9 και να είναι στην κάτω πλευρά του map.
Αυτό επιτρέπει ότι απλά στον owner να περπατήσει στο river και να πει «Οπ, δικό μου το scuttle, yoink». Especially most of Incheon, as they are all there in the stadium. Let's just see, as Gumi is taking a lot of damage there, and in fact the culling comes Καλό out κόμπο here από το from ruler. They're gonna be blocking that Ο one. Γκούμα μένει πάρα πολύ low, αλλά έχει καραμέλες στο πάτωμα, μπορεί να πάρει γύρω στα 350 HP πίσω. Probably doesn't want to use it because I think Chovy would prefer just to be parked in lane. Does actually throw out. Chovy λέει, όπα, τι κάνει εδώ ο φίλος. Ghost. As the gold card does come on through, but that is a big cooldown. I mid. They now take as he makes his way back Πού to πήγε? the rest of his team. Πού πήγε? Yushi does have Στο θάνατό του, one φίλε. back up once again, Πήγε but πάνω Yumi's στον in that owner, αλλά position εντάξει, μπορεί να το now. παίξει. On their Swift Herald, it looks Ο like Yuki θα Genji πετάξει might κάρτες, ο be ruler θα πουσάρει mid. parked in mid is gonna put on that extra pressure. Όχι, και με το wave τώρα να κρασάρει μπορούν να ξεκινήσουν Herald, γιατί δεν υπάρχει πίεση από το mid lane που μπορεί να έρθει πάνω τους. Βέβαια, ο Cassandra ακόμα bot. Ο Cassandra εδώ και αρκετή ώρα είναι μόνος του και δεν έχει έρθει ακόμα στο πάνω fight. Τώρα κάνει teleport και μπορεί να έχουμε ξύλο. Παίρνουν πάνω στον Duro. Το feature είναι καλό και μετά ο Faker πιάνεται από το stun. Βέβαια, ο Canyon μπορεί να πιάνει 2 άτομα με το δικό του ultimate, αλλά δεν υπάρχει follow από τους damage dealers, γιατί όλοι είναι πάνω στον Faker που φλασάρει από τον τοίχο και μετά είναι alive. Θα πέσουν 2 άτομα, είναι και κάθε ομάδα, όσο Kim παλεύει με άλλους 2 και μετά είναι από τα χέρια του Γκούμα. Ο Κέρια κάνει cleanse στον εαυτό του σε ένα πανέμορφο play. Τα φτερά σηκώνονται, δεν θα επιστρέψουν ακόμα. Γυρνάει T1. Έχουν πάρει κι άλλο kill. Μπαίνει μέσα στο Κέρια. Ο Τσόβι είναι γρήγορος όμως. Πουμ. Η Ρούλα τι κάνει? Φλασάρουνε πάνω του. Βαράει το λάθος άτομο. Ο Τσόβι δεν έχει Q. Είναι όλοι alive. Κάρθους. Κάρθους παταρό. Δεν υπάρχει Κάρθους. Unlucky. Εδώ η Ρούλα πήγε να σκοτώσει τον Γκούμα, αλλά ο Γκούμα είχε HP και δεν βάρεσε τον Κέρια που ήταν low. Χάνουνε το Herald, χάνουνε το fight. Big! Πάμε ρε T1! It's Γκούμα time. And let's have a look at it once again, as this was an awkward fight, you know, it was on all sorts of different fronts, but T1 play it masterfully. Παιδιά, θέλω να πάει Game 3. Δεν με ενδιαφέρει καν ποιος θα κερδίσει το series, θέλω να πάει Game 3. Μάγκες, η Genji πέρασε ήδη στο παγκόσμιο, okay. Το παγκόσμιο είναι σε 3 μήνες και η Genji έχει περάσει. Okay, μπορεί να κερδίσει, να αυξήσει το win streak, whatever. Whatever. Το θέαμα είναι πιο σημαντικό πια. Ρωτώ γιατί δεν βάρεσε τον Κέρια όμως, ήταν free. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του παιχνιδιού που ομάδα περνάει παγκόσμιο 3 μήνες πριν το παγκόσμιο. Ultimate, έλα εδώ. Πιάνει έναν ο Σκάνερα, δεν είναι αρκετό. Πιέρνουν βόλτα τον Γκούμα. Ο Κέρια παρόλα αυτά παίζει ρακάνι και μπορεί να κάνει dash από 10.000 range. Μπορεί να πάρει στον Γκούμα, αυτό σηκώνεται αέρα και μετά μπορεί να κάνει kite. Όσο μετά είναι μόνο Jace. Οκ, αλλάζει target στον αέρα ο King. Ο Glacial Fissure πετυχαίνει, αλλά μπαίνει μέσα ο Faker. Το Culling είναι πάνω στον Κέρια που ξέρει ότι μπορεί να τον κάνει και μετά να κάνει dash. Όσο ο Duro μένει πάρα πολύ low, δέχεται πάρα πολύ slow και φλασάρει. Αλλά για άλλη μια φορά οι T1 παίζουν ένα θετικό trade. Ο Γκούμα είναι 1600 gold μπροστά. Δύο items, ολοκληρωμένες μπότες, μπορεί να τις κάνει upgrade αν θέλει. Αλλά ο μόνος που μπορεί να παίξει καλό Skarner, η αλήθεια είναι πως είναι ο Canyon. Έχει παίξει τρελό παιχνίδι στο early game. Απλά έκαναν τη μαλακία με το fight και όπως είπαμε το comp τους δεν είναι καλό όταν παίζει από πίσω. Okay, το comp που έχει Genji είναι καλό όταν είναι even και παίζει αργά fights. Βλέπουμε εδώ ότι η T1 είναι μπροστά και η T1 φορσάρει πέρμα. Οπότε το comp της Genji δεν έχει damage. Damage κάνει ο ένα item Lucian, ο Twisted Fate και ο Cassante. Αυτό το comp δεν παίζει 5v5 ξύλο γιούρια μέσα στο pit. Θέλει ότι F να κάνει stankard, το Lucian να κάνει poke και μετά να προκάρει το Culling. Ο Skarner να πιάσει. Όπ, τον έπιασα! Burst! Συνεχίζουμε. The only thing they need to ensure is don't throw out Otacon. I think that's really it. You have an incredibly scaling composition. Όντως, αν βλέπεις τον Γκούμα σε αυτό το σημείο, νιώθεις πάρα πολύ confident στην T1.
on single members if they can. Είναι ακριβώς εκεί που χρειάζεται. But you can see so T1, they're death balling, and I think they should. Yeah. Extra crit, extra movement speed. Does move into this tri-brush. For free. Get control vision in the area. The Otacon Τι full τι παίρνει vision, κάνουν teleport προς το mid lane. Νομίζω το δίνουνε, πάνε να πάρουν towers, ναι, δεν θα κάνουν contest καν. Πάνε να μαζέψουν λίγο gold. Παιδιά, η διαφορά στο gold είναι 3.500 με τον Chovy να είναι μπροστά 1.200. The team fighting of these two has been incredible. Να βλέπετε αυτό το damage τους. Και είναι πάρα πολύ λίγο. Cleanse από τον Chovy. Come on, bro, you gotta trust Duro. Trust your buddy. Duro would never let that hit you. I mean, the hitbox of the Glacial Prison. Εσείς, το Zahir Rakan είναι σαν τη Jinx. Όποτε βλέπουμε αυτό το κόμπο, πηγαίνει υπερβολικά καλά. Bro, ήταν δύο Ευρωπαίοι. Δεν ξέρω αν τους ξέρετε. Λέγεται Han Sama και Labrov. Ακόμα και αυτοί, με Zahir Rakan, σμερφάρουν τον πάτο τους. Μήπως, λέω μήπως, το συγκεκριμένο κόμπο είναι strong. Ποιος χάνει με Zahir Rakan? Hello, Atlo. It's just rough. Now you're getting perma-slowed by the Azir. There are free targets you need to deal with. Ήταν strong. Δεν είναι ότι κερδίζει τα πάντα. Όποτε βλέπουμε Zahir Rakan είναι έτσι. Είναι μπουριά. Υπάρχουν picks που είναι πολύ underrated στο competitive και είναι σε πολύ δεύτερη μοίρα. Ενώ είναι παντοδύναμα. Το Jace έχει βγάλει value, παιδιά. Ο Doran 40 CS up. For Genji's comp, trying to actually chew for some of extra damage resistance is still nice. There's that RFC, but I don't know if it's going to be enough. Trying to get himself out of here. Does manage to dash away. Ατε, μετά το game θα το σχολιάσουμε αυτό αν θέλεις. Τώρα δύσκολα. Ωπα ρε, η Ρούλα είναι 10 HP. Ο Owner θέλει να ψαρέψει κάποια καλή ulti εδώ. Αλλά ο Duro παίζει full μπροστά του. Faker στο top, απλά αγνοεί τον King. Δεν μπορεί να τον αγνοήσει και πάρα πολύ τώρα σε αυτό το play. Πρέπει να κάνει τον τοίχο. Το σουρίμα σούφλε. Βλέπετε, θέλουν αυτό το αργό fight η Genji. Όπως παίζετε τώρα, αυτό θέλουν να παίξουν. Stankard Q. Stankard Q. Εδώ, λίγο poke Lucian, αλλά τώρα είσαι 3.500 gold πίσω. Πόσο εύκολα μπορείς να παίξεις αυτό το combo. Έχεις βγάλει poke, ο Faker είναι half HP. Να τον εδώ ψαρεύουν για ulti Canyon. Οκ, αν ο Canyon πετύχει ulti, θα κάνουν poke σε ένα άτομο όσο παραπάνω damage γίνεται. Ωραίος ο Faker, περνάει μερικά autos και ειδικά το slow που βγάζει είναι σημαντικό. Να, το βλέπετε τώρα πως παίζετε έτσι, αυτό εννοώ. Είναι TP. Insta flash. Insta flash και ο King δεν έχει W. Ο Chovy παίζει πάρα από τον τοίχο με το stun. Ο Faker κάνει damage στον Canyon. Το smite θα πάει στον Duracell. Ο Chovy πάει για να σκοτώσει τώρα που δεν έχει flash. Τον πιάνουν, τον σκοτώνουνε. Τρολάρουνε στο top side. Ρε φίλε, εξηγήστε μου. 3.500 gold πίσω. Όλα τα πράγματα εναντίον τους. Και μου φεύγουνε με 2 kills και το δράκο. Πώς? Πώς? Αν το game εδώ ήταν even, θα έχει τελειώσει. Τα team fights τους είναι next level. Next level. Δείτε εδώ το πώς παίζουν το 3v3 από τη μία, το 2v2 από την άλλη. Το πόσο Faker θέλει να κάνει damage, αλλά δεν μπορεί να κάνει commit. Εδώ ο Guma γυρνάει στο δράκο, γιατί χάνουν δράκο, πρέπει να παίξει το fight. Double smite. Ο Owner δεν μπαίνει πάρα πολύ μέσα.
that's no biggie. And then on the other end, If it was any other Cassante, that would have been a very difficult fight. oh, I think that might have been rough. But Maybe not Dundun. don't remind me, bro. I don't want to. That's like Σκασάντε, κι άλλο γκολ για τον Τσόβι. I don't. Εντάξει, αλλά η διαφορά στο γκολ είναι You know, Τσόβι. which is nice. He's thriving, you know? It's Well, a great time. let's not talk about unreliable, okay? It's too much. Βος! He did teach us that Βος! as important as Genji. Ξεκινάνε Baron! Yeah, this is Έχει what they smite το want Τσόβι. from T1. Just Nash. Πού κάνει ulti, πού κάνει ulti. Στον Doran που δεν έχει flash. Oh my god, Τσόβι, είσαι λίγο από τη λάθος πλευρά, αδερφέ μου. You're kinda dead. Παίρνε μέσα. Ο Γκούμα βαράει, είναι το πιο σημαντικό. Τζεν παίξαν αργά, τρώνε το shuffle πάνω. 4 άτομα, θέλει να κάνει και αυτό στο moment του. Ό,τι πάρουν, φίλε, αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά ό,τι μπορούν να πάρουν οι Genji και αυτό που μπορούν να πάρουν είναι μόλις ένα support. Όλοι είναι τόσο low, αλλά τους παίξανε στο ίδιο τους το παιχνίδι. Και ο Τσόβι νόμιζε ότι είχε το pick. Παιδιά, ο Τσόβι έχει το smite, δεν έχει καν summoner. Οκ, δεν έχει καν summoner. Παίζει με smite. Γιατί εδώ σου λέει, ο Doran είναι μόνος του, δεν έχει flash, πάμε να τον κάνουμε pick. Αλλά ο Doran τον πετάει μέσα από τον τοίχο. Δηλαδή, low key, για μένα αυτό είναι το MVP χτύπημα. Γιατί αν ο Τσόβι δεν περάσει από τον τοίχο, περπατάει στην ομάδα του και παίζουν το fight. Αλλά επειδή τον περνάει από τον τοίχο, έχει αποκλειστεί, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το MVP Bong. Προγκούμε εδώ πόσα... Όλα τα φτερά. Όλα τα φτερά. It would have been 5 if Chovy hadn't have just sort of... Να, ο Τσόβι σήμερα έχει σε 5-man shockwave, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Okay. So we'll give them an even on that front. It's classic Chovy, you know, he's just calibrating how to make more plays. That one is going in the data set as not it. Yeah, it was not quite it. That was not it. I do think it was already a Hail Mary, right? Starting the Baron in the first place, trying to look for that turn. Βλέπετε, ποουκάρουν με Q Brom και Q Skarner. Well, the game is done now, so I think the game was already in a rough spot. That play was, don't get me wrong, that play was bad. I think the fact that they started up Nash kind of shows that Genji also knows that they're a little cooked. Ο Κέρια παίζει λοκαρισμένο ρακάν πάντως. Πριν έκανε ένα απίστευτο self-cleanse στον εαυτό του εκείνο το fight που είπαμε στο River αριστερά. Which I love. There we have gotten max games for Genji T1 in what, the last... How many has it been? Because it was the 2 at So it was both at MSI. They didn't face in Road to MSI. I think round robin 2 was 2-0. I think round robin 1 was incredible, but round robin 2 I remember. Αργό cleanse. Yeah, it wasn't super hard. Not this one, Atlas. Not this time Άγιες, around. βλέπω τους T1 να σε τζάρουν σαν 5 και είναι πολύ δύσκολο να πέσεις πάνω τους. So that's not going to eventuate in anything at all. Bounties now up and available here if Genji can ever get out of their base. But I just don't know whether that's ever happening. 20 seconds on... Έχουν φτάσει στο late game spike όπου ο Azir είναι turbo. Δηλαδή ο Azir ήδη με αυτά τα items είναι πάρα πολύ δυνατός. Είναι level 16 και αυτό μετράει πολύ. Οι Ζάγια σου είναι 3,5 αντικείμενα που τις μπότες. Conqueror. By the way, στο HLL είδαμε Ζάγια με Conqueror χωρίς Yuntal, χωρίς Navori. Δεύτερο item. Δεν ξέρω πώς παίζεις το pick. Yeah, but they've been in interviews and they're like, yeah, we don't really care, we just want to play well. Yeah, no. Which I tend to believe. I mean, these are competitors. If they had the mindset of, I guess we take a holiday now, then they wouldn't be the players They wouldn't be on the streak, yeah. There is also, that statement is then always followed up by, we just want to do well at Worlds, which... That's everyone. Yep. That's how it goes. It is something that they haven't quite managed to achieve just yet. Need a Hail Mary here. Ωραία, τους έκαναν double TP top lane. Κάνει έναν decent ulti. Αλλά δεν έπιασε τον Jace, είναι μόνος του. Ω, πιάσαν τον Γκούμα. Στον αέρα. Όχι ακόμα στον τάφο. Ο Γκούμα είναι ζωντανός, πέφτει κάτω από τον Cassante. Ο Cassante πιάνει και τον fake και έχει πιάσει 3 άτομα με το δικό του Q, αλλά πάλι τον σκοτώνουν, δεν υπάρχει backup. Ο Τσόβι είναι zoned, ο Ruler είναι dead και μετά ο Doran είναι full HP και φορτωμένος.
Ωραία, teleport. Yo! Τον έκοψε! Πήγε μέσα και τον έκοψε! Ο Owner αυτοκτόνησε για να κόψει το TP. Και δεν πεθαίνει κιόλας. Ακόμα τανκάρι, κάνουνε flash πίσω. Ο Doran απλά παίρνει το base. Ναι, Τσόβι και Faker παίζουν το δικό τους fight, αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει γιατί το Nexus πέφτει κάτω και οι T1 θα μας πάνε σε Game 3. Γιατί Renekton εδώ? Bro, τι κάνουν οι Genji? Bro, τι κάνουν οι Genji? Έχω ζαλιστεί. Εδώ έχει Jinx, δεν έχω ιδέα. Βίκτα. Γιατί, τι γίνεται, αν οι άλλοι πάρουν αφίλιο, που έχουν πάρει αφίλιος, περίμενα ότι θα πάρουν κάτι επειδή έχουν ήδη Trundle Alistar και να τους κυνηγάνε και να παίρνουν μέσα στη φάτσα τους. Το Renekton μπορεί, αλλά το Renekton μπορεί να φάει και zone. Έχουν Gragas, έχουν Xin Zhao, μπορεί να τον διώξουν μακριά. Το Ornn Ultimate δεν μπορείς να τον διώξεις μακριά. Οπότε εδώ οι Genji, ενώ είχαν ένα πλάνο να παίξουν fast and loose, επιλέγουν να παίξουν ένα πολύ πιο controlled comp. Και έχουμε Gumayusi Keria με affilios stress. Τσάτ, είστε έτοιμοι? Πάμε για να κάνουμε παντοδύναμο prediction. Φύγαμε. Μυστικό υπέγραψε με την Aegean μετά από τόσα ταξίδια. Μη jungle ήρθε η ώρα. Έλεγα ώρα θα βάλω αυτό στο alert. Αλλά για τώρα πάω να δω ξύλο στο bot. Λοιπόν, το point μου πριν ήταν ότι αν είσαι ένα σκυλάρι, αν ο Victor σκυλάρι, οι Genji μπορούν να παίξουν το game χρησιμοποιώντας το front line τους για να βγάλει damage σε ένα χωρίς να έχει ούτε αυτή threat. Πολύ κρίσιμο ρόλο θα παίξει ο Doran εδώ, γιατί ο Doran είναι ο άνθρωπος που αν κάνει flank, αν έχει το καλό flash ε, μπορεί να φέρει τη Senna, μπορεί να φέρει το Victor κοντά στον Affilios, κοντά στους υπόλοιπους για να κάνουν damage. Οπότε το Gragas μπορεί να μην φαίνεται, αλλά έχει τρομερό ρόλο στο game. Και εγώ το παίζω έτσι το pick. Καλό. Εδώ αν ο Keria δεν flaster ήταν dead, να ξέρετε. Γιατί θα έτρωγε W μέσα στο tower. Εδώ ο Keria το ήθελε πάρα πολύ το flay, γιατί θα μπορούσε να έχει πάρει cleanse από το ruler, όχι flash. Πώς τον πρόδωσε έτσι ο Ντούρο, φίλε, τι είπε φάτο. Πόσο καιρό έχουμε να δούμε τον Keria να παίζει thresh? Μπορώ να τσεκάρω. Only matchup that I think truly is just really nice for T1 is top, because the Renekton pickup to me doesn't make that much sense, because λοιπόν, για να ξέρετε, το Renekton στο early game κερδίζει τον Gragas. Έχουμε δει πολλές φορές αυτό το matchup και φαίνεται even μέχρι ο Gragas να μείνει out of mana. Μόλις ο Gragas μείνει out of mana, ο Renekton παίρνει control του lane, γιατί απλά σπαμάρει spells 24/7. Και εκείνο που μπορεί να το κερδίσει. Εδώ οι T1 πάνε για ένα πολύ cheesy play, αλλά είναι πάνω σε ward. Τον ήταν και τον Xin Zhao, οπότε αμήνονται full. Αυτό το wardάκι ήταν insane. Έχουν χτίσει μια διαφορά στα CS, not gonna lie. Να βλέπετε, ο Doran τώρα είναι out of mana και δεν μπορεί να κάνει recall γιατί το wave είναι τεράστιο. Οπότε εδώ είναι όπου θα δείτε διαφορά στο top lane να αρχίσει να χτίζεται. Αλλά κάνουμε swap. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το effect του swap. Το πώς μπορεί να επηρεάσει. Ο Keria κάνει το fake play εδώ, ότι oh my god, είμαι ακόμα εδώ πέρα, έρχεται ο Affilios. Αλλά ο Affilios περπατάει πάνω. Επίσης τι skin είναι του Affilios, δεν έχω ιδέα. Για να τον δω.
Αυτά τα lane swaps έχουν αλλάξει full το παιχνίδι με το πώς το βλέπουμε. Τουλάχιστον είναι καλύτερα από τα προηγούμενα swaps. Η Sen ανεβαίνει πάνω, άσπρες μποτούλες, πάρα πολύ movement speed. Το wave εδώ είναι kinda frozen, που είναι πολύ καλά νέα για τον Guma, αλλά η Sen τρέχει να το ξεφριζάρει. Τρομερό freeze. Όχι, τρομερό freeze. Που σε value. Με τους 3 μήνες, boy, welcome. Στην καλύτερη στιγμή του stream, τι κάνεις? Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους 3 μήνες. Enjoy το game που έχεις μπροστά σου. Μάγες, το swap που έκανε εδώ η T1 ήταν super. Οκ, δεν κάνω καν πλάκα. Έχω καιρό να δω τέτοιο όμορφο swap να γίνεται freeze για τον bot και να βγαίνει 10 CS μπροστά. Τι γίνεται, ρε, σκάσαμε με τα subs. Αργύρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους 9 μήνες. Ποιον έναν? Welcome boy, welcome. Τι κάνεις? 9 μήνες έγινες πυθίκι. Ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό? Εν τω μεταξύ, γιατί οι Geng ξεκαθάρισαν θέση για Worlds, γιατί έχουν αρκετά wins για να πάνε playoffs και επειδή κέρδισαν το MSI, αν πάνε playoffs πάνε κατευθείαν Worlds. Είναι το πώς δουλεύει το σύστημα. Ensack θα το δούμε μετά το game. Πάμε να κάνουμε lock-in τώρα. Lantern! Πρέπει να κάνει flash ο Duro. Αν και δεν έχει flash, έχει cleanse, είναι clean. Οκ, τώρα το είδα ότι έχει cleanse που είναι λίγο πιο useful. Έκανε heal, πήρε movement speed. Ο Canyon είναι στο bot για να πάρει δράκο. Αλλά thank you boys και στον Αρχήρ και στον Value. Ελπίζω να είστε καλά. Yo! Ignite! Τον κατεβάζει για τον dive. Oh my god, έχουμε hype dive. 4 άτομα top. Η Geng είναι fucked! Το TP θα έρθει μετά από 7 χρόνια. Παίρνει μέσα ο Doran, τον κόβει. Αν εδώ ερχότανε ο King, το play μπορούσε να παιχτεί, αλλά μετά τα spells είναι καλά για την ομάδα των T1. Και παίρνουν 2 κιλάκια χωρίς να χάσουν τίποτα. Ωραίος ο Doran. Εδώ το game. Οκ, πρέπει να είναι over. Ο Ryze ανεβαίνει πάνω με ulti. Ο Doran κόβει τον King πριν προλάβει να κάνει το teleport, που αν ο King, ξαναλέω, ανέβαινε δεν υπήρχε dive. Και ο Doran δεν είναι καν πίσω στο lane, έχει παίξει πάρα πολύ αντρίκια. Είναι μόλις level 4, τι να κάνουν τα καημένα. Βρω! Ο Doran τσέκαρε όλα τα μπουσάκια ταυτόχρονα για να κόψει το TP. Γιατί βλέπει ότι γίνεται TP. Δεν ξέρει που είναι ο Renekton και τα πετάει όλα. Μπράβο ρε μαλακα Doran. Και μετά έφυγε χωρίς flash. Για ο Keria δεν έχει πετύχει hook ακόμα. Δεν είναι μπόμπα. Δεν σκοτώνει εδώ ο Doran, δεν έχει mana, δεν έχει άλλα spells. Ωραία, ο Guma είναι μπροστά ρε φίλο, ο αφίλιος σου είναι μπροστά, έχει καλ, είναι ευτυχισμένος. Αλλά οι Genji θέλουν το scale. Ο Τσόβ πηγαίνει πάλι με round of ages, πώς και έτσι. Τρίτο round of ages σε 3 games. Let's brad Jim Cal. Ο πέτυχε hook! Κάνει κατευθείαν engage bro, flash. Τους δαϊβάρουνε πάλι, αλλά είναι πάνω ο jungler μου. Τι μπορεί να κάνει όμως?
As Canyon Τσόβι, κουνήσου, bro! in fact not taking the risk. Ο Τσόβι παίζει farm. Charge audaciously or even prison. Τους κόβουν το dive, αλλά οι T1 παίζουν fast. Βλέπετε, I'm really είναι το counterplay στη Geng. Ruthlessly, but now we're Πάνω από το dive, στο dive, από το play στο play. Κοίτα, ο Τσόβι είναι μπροστά. 15 CS, 14. I felt like it was positive. Also, I just Atlas- went way too far. let's be real. Και παίζει Victor. As fun as internationals are, it's fun to just yap. Ωχ, Yeah. As all right, Canyon comes on over and looks to take a bite out of Faker. Flash Does manage Faker. to do that, but isn't going to be able to kill him. certified mid cap. Συνεχίζουμε. Sorry, walked So up back to him yap. So chompingly. back to yap. Okay, now you're crossing a line, okay? Come on. He did do that though. He did do that. It's kind of like Ρε Νέκτον, δεν παίζει με τη μόλις. the dislocated jaw thing. Οκ, που αν είχε τη μόλις θα είχε πάρει 2 plates extra. Is that just Warrior, I like want to in say Warrior like wear. I don't want to. Εντάξει, κάνει δουλειά, πάει stride breaker. Θυμάστε τι λέγαμε, ότι ο Renekton δεν έχει το απαραίτητο access για να παίξει προς τα πίσω στο backline με το stride breaker, τον βολεύει I haven't λίγο. played it yet, but I do Game know. 3. It is good, man. Do you know what's the best thing about it? Donkey is making like consistent videos about Oh, he's one had, like- game. no, It's he's like had, been one a day for the last like 5 days. It's so good. Just give me more Donkey content. That's all I need. Just one about an ice bridge. Just Oh, it is. playing around an ice bridge. the we- Ωχ, πάλι δεν έπαιξα ads πριν το game. Man, we need to find. Ω, θα παίξουν σε random Okay, σημείο. Ruler could be in a little bit of trouble here as the death sentence is going to get thrown out. No, Bro, πού τα πετάει! trying to pick You know an how- angle there. You know how sometimes you've downloaded your opponent and every hook hits? Yeah, Ruler Νομίζω ότι προσπαθεί να κάνει There is predict. not evident Οκ, action. βαρύ He movement. is- he Καταλαβαίνει is πως αν τα not πετάξει working. κανονικά δεν θα τα His πετύχει, Wi-Fi is οπότε sluggish. προσπαθεί We να κάνει don't know πολύ why. That πολύ was I didn't even know. περίεργο movement predict. There was obviously a level of like thinking. It wasn't just like a. It was, I just don't know what the possible positive outcome could have been. Just keep predicting. Yeah. Yeah. So this game to me. Τσάτ, is ακούστε με λίγο. a Πρέπει να very παίξω ads game. τώρα, πάλι το ξέχασα πριν. Μόλις δεν έχει fight, μόλις δεν έχει fight. Yeah. So he's gonna get a pulverizer. Τώρα έχει There fight. is a teleport in though. Teleport? The Gragas is coming down. Huh? Vigil will do a damage. And the Gragas is here, guys. Bro, θέλουν να βγάλουν τη Σένα εκτός παιχνιδιού. Τελείωσε όμως. That's gonna be Draw the- still ult. Yeah, there's no. They can. Ότι definitely άφησες το keep top μόνο, pressure πας να here. πάρεις το tower. Πρέπει να πάρεις But όλο το they get tower. the turret Μπορείς. before the Trundle and Renekton get it. They don't have white. Κανονικά πρέπει να μπορείς, αν και ο Trundle έχει scene. Και έχουν 2 voids. Για να δούμε. Arcane Storm in the mid lane is going to be pushing Faker around. I think it is going to be first turret going over to T1 though. Oh, okay. Yeah, with white. Δεις πως βαράει, φίλες. Gets that crescendo over. Ω, μαλάκες, ο Γκουμαγιούς είναι fed. Bunch of extra money. And the Οκ, heal ο time Γκουμαγιούς είναι πάρα πολύ fed. It's gonna be up like what? Like 1.5, 1.1. Yeah, 1.5. Yeah. feels pretty good. Kane also extending his advantage. Άρα η φάση είναι Γκούμα και Άγιος ο Θεός. Because they can see Faker on that Περίεργο teleport όμως, τώρα μένεις χωρίς Goes teleport. over just to make sure. So Είσαι that is ένα not level being μπροστά στο dragged AD. secured here for T1. It's gonna Περίπου be ένα level πίσω στο Eternal top. Soul here for game 3. Οκ, τα δίνεις όλα για τον Γκούμα. And the Πρέπει ο goal Γκούμα να κουβαλήσει. ahead for T1, about 800. Οκ, αν δεν κερδίσει ο αφίλιος στο game, ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα είναι εις μάτιν. Oh, this is kind of Έβαλε ads, βάζω τώρα, βάζω τώρα. extraneous reasons, this time around. This is some honest League of Legends we've got for us. Τώρα που δεν γίνεται τίποτα. And both Παιδιά, ήθελα να δω ποιος θα πάρει το tower. we outskilled. So you know what that means, Atlas. We're in Oh, it that means long haul. Yep. Can we get an Elder? 2 Elders. Maybe T1 can break Okay, their don't- record of their longest game ever. What do you reckon? 93 minutes. You know that's never happening again. Oh, it's so sad. Oh wow, Carrier's figured it Ω, out now. το Lantern έφυγε. Doesn't quite work. And the Μπρο, Κέρια. Seen the joke edits of Ο like, Κέρι είναι mental. where like someone like Έκανε TPs into a Lantern, front, έφυγε από το rage του punches Lantern out. και It's απλά like, πόπαρε oh, it's the Ghost. ghost of friend. That's how these plays are looking. yeah. I feel like we're just Μου αρέσει πολύ, παιδιά. Οι T1 understand what σε Carrier's αυτό το trying to do. game So I παίζουν I όμορφα. refuse. This is they're gonna get this Παίζουν turret. για να Like, κερδίσουν. we've been memeing a lot, but Δείτε T1 εδώ. actually 4-man done an top exceptional lane. job of Το something κάνανε that πριν was στο not bot, team το κάνανε τώρα στο specific top. Ρίχνουν τα about. πάντα. Ο Γκούμα είναι 2 Especially κάπα with μπροστά. White Belt. So one of the things we always talk about with Ziggs, one of the things that infuriates Orcs. I mean, it's the Caitlyn and Jinx thing as It's- well, and they've done this with Guma so Yeah. many times. on these picks. Επιτέλους, ρε φίλε, η T1 παίζει σαν τη T1. Gold lead actually starting to really balloon. They're very happy to just siege away. Well, here's a dominus here for King. Αν φάει root, θα φάει root σε hook, σε As he body looks to slam. try and defend, but he's sort of just Okay, that's standing fucked around. up. Wants to be able to dodge Είναι some τύπη of the support, CC. The έτσι. play does come back, though. Είναι ο Βίκτα. So you can't dodge all Τι of it. support Even μαλάκα, if Νίρο, Hook άλλοι does θα είναι go εκεί. wide, still Canyon is going to be able to eat this turret.
Hello, Dets. Για παιδιά, αυτό το series θα ανέβει στο YouTube. Είναι banger, δεν γίνεται να μην το ανεβάσω. Αν είσαι ο ruler, πώς μπαίνεις σε αυτό το game? When you play fresh and you are ahead on tempo, even if you don't actually hit the hooks, which so far has been a bit of a problem, just being on the map, making moves, forcing people off turrets is already a big win. Yeah. So T1 able to use that nicely. Now, we do look to the other side and we see that ruler is Ωραία, a σκεφτείτε. little behind. I think really Ο Αφίλιος έχει Ghost, Flash, Stress, όλη την ομάδα λοκαρισμένη και οι άλλοι δεν έχουν σκυλάρει. Okay, ο Βίκτορ και η Σένα θέλουν αρκετό χρόνο ακόμα για να μπουν στο game. You're supposed to build essence reaver first, aren't you? No, Atlas, I know you don't actually He can still make up for it by building Runan second, right? Atlas, I'm not ready to talk about DK, okay? We can talk about Donkey Kong. No one to talk about D plus K. I was off that day. I wasn't real. Oh, it definitely was. I saw you in chat. Χάρουνε Heralds. Ακόμα δεν έχουμε δει τρία. Έθανε ο Κέρια. Θα ζήσει ο Κέρια, bro! Oh my god, flash bomba! Τον σκότωσαν. Παίρνουν flash πάνω στο ruler. Ο ruler φλασάρει, μπαίνει μέσα owner, πάρα πολύ deep, σκοτώνουν. Όλοι είναι τόσο low, αλλά δεν ψοφάει κανείς! Bro, δεν πεθαίνει κανείς! They might be staring down the barrel of their first loss of the season. Oh my god, και ο Γκούμα το μαζεύει. Μόνο ο Κίν όρθιος, αλλά πέφτει το Herald, κάνει flash. Πάνω στον owner. 10 HP ο Zinchauber μέσα στο Herald, το οδηγάει. Ο Faker είναι 10 HP. Τον σκοτώνουνε κιόλας, what the fuck. Κάρθους. Κάρθους. Αν είναι δυνατόν. Παιδιά, ο Κέρια πέθανε τώρα. Δεν να πω πότε. Δύο Κέρια, δύο owner, flash bomba. Flash play, root τον Τσόβι, Χάνερ και το HP δεν σκοτώνει. Που ξαναλέω, είναι σημαντικότερο ότι δεν σκοτώνει. Φέρουν μέσα τον Canyon, ψοφάει και μετά φλασάρουν πάνω στο ruler. Εδώ ο owner δεν πεθαίνει. Για πάρα πολύ λίγο και επειδή δεν πεθαίνει ο owner έχουμε συνέχεια στο play. Παιδιά, παίξανε insane γύρω από το bot. Okay, insane γύρω από το bot. Και το bot τους βγάζει value τώρα, γιατί ο Γκούμα τα μάζεψε όλα. Tanks the turret shot afterwards as well. Yep, 4.5k gold lead now. And I think this Drake, Genji are gonna contest. I don't know if they really can. 4.5 χιλιάρικα είναι πολλά. Ειδικά με τον φίλος να έχει δύο item. Ω, μπόμπα! Πέθανε ο Ντούρο. Καλή ulti αφίλιος. Έκανε snipe το ruler. Oh my god! Disgusting! Τον σνάιπαρε στο σπίτι του. Πού πάει ο Faker? Έχει lantern. Ο Thresh έβγαλε το value του, τελείωσε. Μαλάκα, ο αφίλιος έκανε πάω. Κέρια. Κέρια. Τι γίνεται? Τους έχουν κυνηγήσει στα έγκατα. Βλέπετε, γι' αυτό είπα ότι το draft για την Geng θα ήταν πιο ωραίο με Ornn και Ari. Ούτε καν Ari, κάτι πιο κυνηγητικό στο mid, πήρες πάρα πολύ scale. Και επειδή έχουν τόσο scale δεν μπορούν να φαϊτάρουνε. Όχι, οι άλλοι έχουν Zinchao, Fed Aphelios, Ryze, έχουν πράγματα. Ο Gragas κάνει δουλειά. Εδώ η Geng είναι με τα χέρια ψηλά και σε φάση. Και τώρα. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Και όταν ο Βίκτορ βγάλει item, θα είναι αργά. Επίσης, versus T1, αυτό το Gragas flex είναι huge. Το game κανονικά δεν γυρνάει. Δεν γίνεται να γυρίσει, έχεις late game security με Ryze Aphelios. Ο μόνος τρόπος είναι ο Aphelios να πιαστεί στην αρχή του fight. Δηλαδή να φάει flash stun χωρίς να έχει sums.
από το Renekton να πεθάνει πρώτος και η ulti του Victor να μεγαλώσει. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Yeah, he knew that one. Him and Chovy, they go way back. So going to be able to lock him down. And now, Genji staring down the barrel of 6,000 gold. Δείτε items στα AD carries. Δεν είναι καν αστείο. 3.2k gold lead. That is Two items on the absolutely absurd. Aphelios. And Genji, yeah, in theory, this comp, there are parts of it that scale well, but Rula's going to be behind on Βλέπετε, souls, και not αυτός able to είναι ο really round λόγος them up. που λέω συνέχεια ότι το AD carry είναι παντοδύναμος ρόλος. Okay. Γιατί αν παίξεις σωστά γύρω από το AD carry σου, εδώ τι κάνανε. Θυσίασαν όλο το map. Έμεινε ο Faker πίσω 30 CS. Έμεινε πίσω το top γιατί έκανε teleport. Αλλά τα έδωσαν όλα στον Aphelios. I have watched Genji. I think this was the first best of 5 between them at MSI. Γιατί ο Aphelios αν βγει μπροστά, μπορεί σίγουρα να κουβαλήσει. It scales well. Like the 5v5s will remain good. There are obviously parts of Genji that are going to become a problem eventually, like the range on Chovy, the damage on Ruler, and his stacking. Οι διαφορές είναι τεράστιες παντού, ρε. Κάτσε, πώς είναι. And the problem is like I'm looking Ο Canyon έχει πάνω at το Jones 2.500 as well, gold. I can count, and that's making things look a little bit worrying here for Genji because there is shoes and then 2 items. Ο Canyon θα πάει back και θα βγάλει item. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. One triangular fan here for Canyon, and it's not really Η Ρούλα είναι σε great. φάση κανένα stack. This is Any just stacks? a T1 that are well and truly Ρωτήτα, powered up. επιτέλους. We're talking about like item spikes that are just perfect for this stage of the game as well. Σας λέω, παιδιά, αυτό χαλαρώνει και την Gen Z γιατί τώρα δεν παίζουν γιατί θέλουν το 50-0 αίτητο. Oh my god, κι άλλο nasty hook! Ο Κέρια φλασάρει. Ο Τσόβι πεθαίνει, μπαίνουν μέσα στον Doran, κάνουν flash, stun, kill και μετά ο Κέρια είναι low, μπορούν να πάρουν 2, αλλά δες τον Aphelios, απλά σρεντάρει ό,τι είναι μπροστά του. Η Σένα μου δεν έκανε καν ulti, Η Σένα δεν πάτησε καν ρο. Ω! Ο Κέρια τους κορόιδευε, ρε. Ο Κέρια θα στοχούσε επίτηδες. Πρέπει τόσο λίγο γκολ το κάνει. Η διαφορά είναι 900 μεταξύ τους. Κάτι διαβάζω λάθος. Only saving grace for Genji is that soul isn't 6.500. That's it. Maybe you can get to a third item. As we take a look. Εδώ ο Τσόβι βλέπει το hook, τον τζάρι, τον barrel, αλλά πώς να τον τζάρεις, αδερφέ μου. Αλλά έκανε flash στο Renekton. Δηλαδή το fight μπορεί να λες, ok, μπορεί να πέθαναν 2, αλλά δεν έχει διαφορά. Γιατί ο Renekton χωρίς flash δεν μπορεί να πιάσει τον Aphelios. Πώς πέφτεις πάνω του. Παιδιά, η διαφορά στο AD carry είναι ψεύτικη. Λέει 4,5 χιλιάρικα και οι δύο έχουν 2,5 items, σωστά. Είναι ακριβώς τα ίδια items. So Genji, like I'm trying to think of True, angles for them to true. somehow bring us to a competitive game 3. We need probably Canyon to steal, or they let this one go and he Well, needs to steal actually, the there next are one. 3 rounds. Okay, I mean, in this Oh, Rula! As Rula is just going to get engaged on, does have to Bomba! and there's another cast. This time, no avoiding that. Nice Faker grabbing a bunch of extra gold. Yep, sometimes you're Ruler and you're a little bit too pushed up. Ο Ρούλε λέει, CS. Ok, CS. Taking a bit of a face plant here on the side of Genji, kind of torn apart by T1's answer. Το θέμα δεν είναι ότι πέθανε, είναι ότι έχασε flash. It is. But the way that T1 have played this, the way they moved Skirmishes around the map and turned him into this slaughter Ρε φίλε, αυτό το League of Legends που παίζει η T1 τώρα, γιατί δεν το βλέπουμε πιο συχνά? Γιατί όλοι παίζουν versus 1 και λένε «Α, θα την αφήσουμε να φαρμάρει μαλακά, να πάει 100 stacks και μετά θα φαϊτάρουμε». Για ποιο λόγο οι επαγγελματικές ομάδες δεν παίζουν έτσι versus 1? Γιατί εδώ η T1 μας δείχνει τι πρέπει να κάνεις όταν παίρνει ο άλλος ένα. Την αφήνεις εκτός παιχνιδιού.
So is this dragon. In the jungle, the mighty jungle. For it, but Yeah. Well, Alcove gaming there as he does. Doran Φάτος. is gonna boot himself away, trying to Άντε πάλι. not again, not again. In the mid lane. Α, το πλάτο τρόμαξε. Faker then The comes in faker for the- out. That was, Okay, I'm done. that was weird. Παιδιά, και αφίλιος να μην ήταν. Θα ήταν Jinx, θα ήταν Caitlyn. Dead troll. Οκ, δεν χρειάζεται να είναι αφίλιος για να παιχτεί αυτό το comp. Sole point now for T1. Don't know whether that Μπορεί is να a είναι relevant οποιοδήποτε position. hyper Just carry the που over παίζει το lane. 4.5 minutes. Yeah, it's just a beautiful snowballing from T1, right? And it really comes down to that one dive in top. Ω! Oh dear. Ruler is just dead. Cut the video, cut the video, cut the video, cut the video. Βρω, απλά του χ. Need to watch it. It's a little bit worrying here as at least Kane does have a dominus. Faker is going to take a lantern ride to get out scot-free from that one. Απλά του And χήμιξαν. Jovi comes on over, but he comes on over a whole lot later than he needed to. And Arcane Storm is down underneath this turret. He does go Το gold, σκότωσε. as that is a dead Gragas. Maybe Worth! they are in fact too far ahead. Κάρθους, κάρθους. The wallets, Atlas! Yeah, that was the piano-sized wallet right on the noggin of Jovi. Oh, wait. And T1 will be out of Αν εδώ position δεν κερδίσει for T1, minions έχασε, θα in φαρμάρει σε ένα όλα τα the first souls. time Αυτό είναι το πλάνο, το βρήκα. game of a series this season. Gen G Ότι τώρα η are Σένα now. φαρμάρει 3 in See, Hibs there is a pillar of filth there just to delay it. και βγάζει 150 stacks, 5 items. What hit Ruler? Why is he... Did he get hit by, like, blue gun? I swear he just respawned. It must have been, because he swear he just respawned. Αν πάνε Baron, απλά το κάνουν one shot. Maybe, Rice Bounce? Αν πάνε Baron, ο Baron τρώει delete Oh, yeah, he goes to instant. level... There's a lot. I'm just wondering what specifically... Like, Οι μόνοι που έχουν deaths είναι ο Doran και ο Keria. Τα carries δεν έχουν πεθάνει ούτε μία φορά. On the T1 side of things is, I think, what happened. Οι 61 stacks. Health bar Big. vanished. Why are we getting a replay? As Ono was just, he is just here. He was just ready. you know what? Getting 2 flashes, that's worth. I'm not even... Worth that's- ισχύει, double flash. Shouldn't have happened. Well, T1 Opinion, ποιος είναι εκεί! deny this as King. Okay. Atlas, this whole situation... What the Yeah. fuck? It just reminds me of when you were like, Mao, I'm fine, and then you were not fine. That's what I'm looking at. Run! Like scenario, yes. Well, the Hey yo, victory παρακαλώ is taken οι down αρχές as του T1 League of Legends να κάνουν investigate το roster της Genji για αυτό το Game 3. Gen G to their doom. Οκ. Παρακαλώ να γίνει ένα γρήγορο investigation. Πήγανε οι T1 fans και τους τραμπούκισαν στο break. Και τους λένε, «Ναι, αν παίξετε». Δούρο με το outplay. It's over, it's over. T1 θα πάρει το win. Τι βλέπω? Μέσα στην έδρα τους, chat. Ξαναλέμε, μέσα στην έδρα τους. Δείτε γήπεδο. Bro, πόσος κόσμος μπορεί να είναι εκεί?